பீப்புள். அதுதான் வந்து உண்மையான விஷயம். அண்ட் இப்போ தமிழில் வந்து 100% தமிழ் ஓடிடி ஆஹா. ஸோ இதில் வந்து வெறும் தமிழ் கண்டென்ட் பக்காவாக லோக்கல் கிரியேட்டர்ஸ் கிட்டேருந்து லோக்கல் டேலண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து இருக்கிற அந்த கண்டென்ட்டை மட்டும்தான் எடுத்து ஆஹாவில் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. அண்ட் ரீஜனல் இஸ் த நியூ குளோபல் அப்படின்னு வந்து பிலீவ் பண்ணுறவங்க ஆஹாவோட டீம். ஸோ இங்கே நம்ம எவ்வளோ தூரம் நம்மளோட கண்டென்ட்டையும் நம்மளோட கிரியேட்டர்ஸையும் நம்ம வளர்க்குறோமோ நம்ம வந்து உலக அளவில் ரொம்ப பாப்புலர் ஆகும் அப்படிங்கிறது ஒரு உண்மையான விஷயம். ஏன்னா அந்த ஒரு ஒரிஜினாலிட்டி இருக்குல்ல, அந்த ஒரு க்ரியேட்டிவிட்டி இருக்குல்ல, அதை பெருசாக கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறது அவங்களோட முக்கியமான மோட்டிவாக இருக்குது. அண்ட் டெஃபினெட்லி வித் த பிளெஸிங்ஸ் ஆஃப் த சிஎம் 15th April அன்னைக்கு ஆஹா வந்து தமிழ் ஓடிடி ஆரம்பித்தாங்க. அப்போலேருந்து இட் இஸ் பீன் த டாக் ஆஃப் த டவுன். அண்ட் இப்போ ஆஹாவோட க்ரோத் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோன்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் ட்ரெமெண்டஸ். தட் இஸ் பிகாஸ் 3 மாதத்தில் எவ்ரி சிங்கிள் வீக் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு நியூ ரிலீஸ் வந்து அவங்க கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஐ திங்க் ஆஹாஸ் டீம் டிசர்வ்ஸ் அ பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் ஹியர் பிகாஸ் எவ்ரி வீக் நியூ கண்டென்ட். அண்ட் அது வந்து ஒரு வெப் சீரிஸாக இருக்கலாம், ஒரு படமாக இருக்கலாம், ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து வந்துகிட்டே இருக்குது. அண்ட் இத்தனையும் மக்கள் வந்து வீட்டிலேருந்தே வந்து பார்க்கலாம், ரொம்ப ஈஸியாக பார்க்கலாம். அப்படிங்கும்போது எவ்வளோ செலவாகும் அப்படின்னு வந்து நம்ம யோசிப்போம். ₹1 தான் ஒரு நாளைக்கு அப்படின்ட்டாங்க. அங்கேயும் வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் வந்து வச்சுட்டாங்க, ₹365 per year. அண்ட் they have access to like amazing content. And ஆஹா is just brilliant. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இதுதான் எல்லாருக்கும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு எல்லார் மனசுலையும் ஆஹான்னு போய் உட்காந்துட்டாங்க. அண்ட் எஸ் அண்ட் ஆன்யாஸ் டுட்டோரியல் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்க ட்ரெய்லரை, ரொம்ப இன்ட்ரூகிங்காக இருந்தது. அண்ட் ஒரு அமைதியான பொண்ணு முன்னாடி உட்காந்துருக்கு. இந்த பொண்ணு இப்படி ஒரு டெரராக இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ட்ரெய்லரை பார்த்த அப்புறம் தான் வந்து தெரிஞ்சுது. அண்ட் இந்த வெப் சீரிஸ் வந்து பேசிக்காக வந்து இட்ஸ் அ சைபர் ஹாரர். ஸோ ஹாரர்லேயே நம்ம நிறையா பார்த்துருக்கோம். ஹாரர் காமெடி அதுக்கு கிங் ஒருத்தர் இருக்கார் முன்னாடி நம்மளோட. அண்ட் ஹாரர் காமெடி பார்த்துருக்கோம், ஹாரரில் வந்து நிறையா ஜானர்ஸ் பார்த்துருக்கோம். சைபர் ஹாரர் அப்படிங்கும்போது ஒரு இன்டர்நெட்னால நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து இப்போ கிடைக்கிது. முக்கியமாக இதோ இந்த மாதிரி படங்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து அதில் தான் பார்க்குறோம். பட் அந்த இன்டர்நெட்குள்ளே இன்னும் எவ்வளோ விஷயங்கள் உள்ளே பதுங்கியிருக்கு, எவ்வளோ விஷயங்கள் வெளில வரும், அது எப்படி ஹாரிஃபிக்காக வரும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த வெப் சீரிஸ் வந்து உங்களுக்கு காட்ட போகுது. ஒரு சில ஆண்கள் இருப்பாங்க, பட் மோஸ்ட்லி they are led by women. And it's a whole women's team. So that deserves a big round of applause again. So they have come up with a brilliant content. And இதை பார்க்கும்போதே வந்து நம்மளுக்கு ஓகே இதையும் நம்ம பிஞ்ச் வாட்ச் பண்ண வேண்டியது தான் அப்படின்னு வந்து தோணுது. On Mr. Ajit Thakur, the CEO of AHA, to join us on stage. Please join us on stage, sir. And this man is behind AHA. And இல்லை சொல்லிடுறேன் சார். ஸோ இவ்வளோ பெரிய ஒரு அதாவது நிறைய காம்படிஷன் இருக்கிற ஒரு ஏரியா அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அது இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் தான் வந்து ஆயிடுச்சு. ஸோ அதில் பெருசாக வரணும் அப்படிங்கும்போது தட்டுனா தமிழ் தான் அப்படின்னு ஒரு சூப்பரான ஒரு டேக்லைனோட பியோர் தமிழ் கண்டென்ட் வந்து கொடுக்குற ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக வந்து ஆஹா இருக்குது. ஸோ அதோட பிரெயின் அப்படின்னு டெஃபினட்டாக வந்து அஜித் சார் சொல்லலாம். அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு கால் அப்பான் த மோஸ்ட் பாப்புலர் மேன் ஹியர், எவ்ரிபடி நோஸ் ஹிம் அண்ட் ஹீ இஸ் அமேசிங்லி டேலண்டட், Chidambaram, the Chennai head. Chida, please join us. Most popular, yes, definitely the most popular. And I think the look. I really like. So in the அதாவது எல்லாராடியும் அப்படி கேரி பண்ண definitely the look. And வாங்களா பிடிச்ச போட்டோ. ஸோ ட்ரெய்லர் பார்த்துருக்காரு, அவர் என்ன சொல்ல போகிறாரு அப்படிங்கிறதான் கேட்குறதுக்கு நானும் ரொம்ப ஆர்வமாக வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஏன்னா ஹாரர் அவரோட ஜானர், அவர் வந்து கிங் அதில். ஸோ வி ஹாவ் டு ஆஸ்க் ஹிம். அண்ட் அடுத்ததாக நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஒருத்தர். ஸோ ஆக்சுவலி ஹீரோ ஆகணும் அப்படின்னு வந்து ஒரு பெரிய டேரக்டர் ஆகி பெரிய ஹீரோக்களை உருவாக்கி திரும்ப வந்து அவர் ஹீரோ ஆகி இப்போ அவரோட படங்கள் வரும்போது வந்து இவரை பார்க்கணுங்கிறதுக்காகவே கூட்டம் அலை மோதுது அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அது வந்து மிகையே ஆகாது சொல்கிறதுக்கு. அந்த மோஸ்ட் சார்மிங் வெரி ஸ்வீட்டஸ் எஸ் ஜே சூர்யா சார் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். Thank
Thank you so much for joining us, sir. And playing your strength அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. அதாவது உங்களோட ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட் என்னவோ அதை பிடிச்சி அதை வந்து இன்னும் மேலே மேலே வந்து அதை பெருசாக்கி அதில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக உட்காந்து சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று கிடச்சிது அப்படின்னா அதை வந்து அசைச்சிக்கவே முடியாது. ஹீ நோஸ் ஹிஸ் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ஆஸ் அ மியூசிக் டைரக்டர் அவரோட பாடல்கள் எல்லாம் நம்ம கேட்டு வந்து ஆடாதவங்களே இருக்க முடியாது. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இஸ் மெலடிஸ் ஆஸ் வெல். பட் ஆஸ் அன் ஆக்டர் அவரோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சு அவரோட கண்டென்ட்டை கரெக்டாக எடுத்து இது வரைக்கும் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மியூசிக் டைரக்டர் ஆக்டர் விஜய் ஆண்டனி அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம். Thank you so much for joining us, sir. And I think it's time to invite the crew. So, முதலாவதாக one amazing performer as always. Surya captain of the ship, Pallavi Gangi Reddy avargal, the director. Thank you. And we have the beauty here with us. Of course, not just beauty, but amazingly talented, brilliant performer, Regina Cassandra. Thank you. Thank you so much. Yes, so already நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பாயிண்ட் நிறைய சொல்றதுக்காக and to welcome the gathering I would like to call upon the CEO Mr. Ajit Thakur to present the welcome address. Thank you. Anya, thank you. In a better summary of what AHA does than this in a long time. So you've made my task easier today. Firstly, to all of the friends from media, thank you so much for turning up. Every week, AHA has the unique proposition of launching a new content every Friday. And we wouldn't be able to do that, to take the message of this new content to all the audience worldwide in about 190 countries without the support from all of you guys. So thank you so much for turning up every week to support some of our launch. Just in 2 languages, one of the fastest growing OTT platforms in the country. And we are doubly proud because we are not combining languages and presenting a bouquet like most of our competitors, both global and local, do. We actually believe local, we talk local, and we execute local. So AHA in Tamil, AHA Tamil is a 100% Tamil platform. And for those of you who've downloaded it, you will know that on that, once you choose Tamil, all the content is in Tamil. And for those of you who haven't, I will give you some free codes now, and please do download and start watching AHA from today. It's one of those unique success stories where even when I travel and meet my friends in Mumbai or wherever else in the country I go, they keep talking about how we managed to create a proposition that always the need for it existed. So there is so much content. There's hours and thousands of hours of content to watch on OTT. But they are all put together in multiple languages on the same platforms. And I think what AHA uniquely offers all of our audience around the Tamil world is that when you come to AHA Tamil, you don't have to look for the content in your language. Every single piece of content is in your language, and that's the true USP of AHA, and that's also the reason why we have been so successful in connecting with the local language audience worldwide. By January, we'll launch our 3rd language as well, but today it's about AHA Tamil, and thank you so much, the entire Tamil world, for all the support, and thank you, Chennai, for hosting us and making it home for a lot of us who don't belong here and a lot of us who belong here. This show is in many ways very, very special for us. But I think before I talk about Anya's tutorial,
It'll be incomplete without thanking the three rock stars from Tamil cinema who've joined us today. Sundarsi, we met long back, and I'm a big fan of your films and the family, and looking forward to your next directorial. It's been some time. Vijay Anthony, I just kept hearing about you. You're much younger than I thought because you've done so much. And thank you for turning up, and hoping we can collaborate together. And SJ Surya, you are a lucky mascot. So, whenever we do something new or I'm nervous and I'll tell Chida, hey, let's call Surya. And he'll say, Arey, we just called him 2 weeks back and how can we keep asking him to come? But every time you've come, it's been good for us. So keep coming. We'll figure out a way to finally get you on the platform. I'll tell you a story of 2 years today. So hopefully over 2 years we'll get you in. But thank you so much, all three of you. Really means a lot. And, the industry welcoming us here. And a big thank you to all of you from Mr. Alu Arvind and Mr. Ramrao, who are our promoters. Industry welcoming. Arvind sir always says, Ajit, I moved to Hyderabad, but I have always been a Chennai boy. So for me, Aha Tamil is homecoming. And you guys are welcoming us with open arms. So that means a lot. Thank you so much. Moving on to Anya's itself, this show is special for many reasons. I think we'll talk about the content later. Let me talk about the people behind Anya's and why it's so special to me personally, especially. I think in Mumbai circles, we call him Bahubali Shobhu. And for me, he's a friend. He's one of the finest gentlemen I have met in the industry. And I think he's one of the producers who, when he takes a small subject or a big subject, he always dreams big. And I have seen Anya's taking shape from a one-line idea to what it is today. And I think a lot of that credit goes to Shobhu. And Shobhu, it's better late than never. Today, it's many of those statements from me today. It took us some time to get started, but in Hyderabad, I was a bit hurried because, we were late. So today I want to really thank you because what you are, what you make is very, very special. And I know you do very few of them, but when it comes through like the crackling feedback we're already getting on the teaser. So it means a lot to finally get Shobhu and Arka on board. And what a fantastic team you have created, starting with Soumya, but not just ending with her, with Soumya and Falguni and everybody else. They have been great. And Soumya, I know you wrote the story and you will talk about it, so how you wrote it in the lockdown, so I'll not take that part away. And what an incredible cast, because when we heard the story, we thought it was a very tough role, very complex roles. And I think from the first day, Nivedita, when I saw you on the set, I went there to support Pallavi, and I got to see you, and I have seen the the first couple of episodes, and you've kind of made Anya your own, and it's a very complex character. And then the sister, who I've been trying to get onto Aha Telugu for 2 years. It was a long, hard journey. We kept sending scripts to her. She kept saying, not this one. And finally, between the Arka team and Pallavi and all of us, we managed to convince Regina after 2 years to come and do something for Aha. And both sisters, the roles are very nuanced, very complex. And when you see it, you'll know how hard they have worked. And to the entire cast and crew, thank you so much. Thank you so much for what you have made out of it. I mean, if you see the expressions even on the poster, like transformation. A lot of credit to the director as well, but to you too. And the last reason why this, show is very special for me is about the little girl who has now flown out of the nest. So when I landed in Hyderabad to set up AHA about 3.5 years ago, Arvind sir said, Alu Arvind, who's my boss, said that, listen, there's this young director who will be very, very famous one day, and she's hanging around in the Geeta Arts office. I want to give her something, but I don't have a subject for her right now. Do you just want to have a coffee with her? And that's how I met Pallavi for the first time. And I think in half an hour I told Pallavi, why don't you come in? So Pallavi was one of the first people who joined the content team in at AHA in Telugu. And she was with us for 2 years. A lot of credit to the first slate of AHA to Pallavi. And then one day she said, hey, listen, I want to be a director, so I don't want to be in the office again and go away. And we let her go. But you normally fly back to your nest. And that's why the first show of Pallavi as director is on AHA. And which is why it's so special. And Pallavi, from Shobhu to you, I think every one of you have just given so much to this show. And I'll tell you, two of my colleagues called yesterday. One who is hard to please and said, finally the show is looking good. The other one is saying, Ajit, this show is much bigger than what I thought. Can we get more marketing money to spend and promote it?
So that's how this entire journey has happened. That person is here. And lastly, about the show, it's a tricky show. So, this show I'm very, very proud of, not just because of the people involved. It's a tricky genre, horror with good emotional drama. Sometimes you see a lot of horror which is just horror for the sake of horror. And then there's horror that like stays with you. And I think between the relationship of sisters, the drama, and then the horror that ensues, it's a great balance that the creators have managed. And whenever this genre is cracked, those things stay with us. Those films have stayed with us. Those series have stayed with us. And at AHA, we promise that we don't want to be just another OTT just giving out crime and comedy. We want to do new things. We want to push the boundaries because the OTT audience, and especially the OTT Tamil audience, loves nuanced storytelling, loves new genres and variety. And that's what we've always promised. And I think we've managed to do it a few times in the last 3 years. But this, and I can say it without confidence, that Anya's tutorial is a big milestone, a big step forward for AHA in giving content that I truly believe is global. I think Anya's tutorial can be watched by anywhere in the world and they will have the same amount of chill and thrill and emotions that we've had while we have been making it. So thank you so much for turning up, and very, very proud of what we have done. Thank you, Mr. Ajit. அண்ட் ஒரு பெரிய படம் அப்படின்னா வந்து பட்ஜெட் மட்டும்தான் நம்ம வந்து சொல்ல முடியுமே தவிர, பட்ஜெட்டில் வந்து அது பெரிய படம் சின்ன படம் இப்படின்னு வந்து நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம். பட் கண்டென்ட் இஸ் த கிங். ஸோ எந்த ஒரு படத்துலையுமே ஒரு அழுத்தமான ஒரு கதை இருந்ததுன்னா, ஒரு அழுத்தமான ஒரு விஷயம் ஸ்க்ரீன் பிளே இருந்ததுன்னா, இது இருந்ததுன்னா ஒரு நல்ல பெரிய படம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து உண்மை. பட் இவங்க வந்து அவ்வளோ பெரிய படங்கள் வந்து பண்ணி இது மாதிரி கண்டென்ட்டில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற விஷயங்களும் எடுத்து அவங்க பண்ணுறதுனால தான் அவங்களோட சக்ஸஸ் வந்து பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து நான் டெஃபினட்டாக வந்து பர்சனலாக நம்புகிறேன். பிகாஸ் எனி ப்ரொடியூசர் கண்டென்ட்டை பார்த்துட்டு இது என்ன படமாக இருந்தாலும் இது நல்லா இருக்கு நம்ம எடுப்போம், ஸோ நம்ம இவ்வளோ பெரிய படம் பண்ணியிருக்கோம், இது பண்ணணுமா அது பண்ணணுமா அப்படின்னு யோசிக்காமல் அத்தனையும் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரொடியூசர் தான், ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியாக தான் இவங்க இருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரம் த மேக்கர்ஸ் ஆஃப் பாகுபலி வி ஆல்சோ present Anya's tutorial, and Arka Media Worksலேருந்து I would like to welcome Shobhu Yarlagadda to address the gathering. Thank you. Good morning, everyone. Ajit, thank you for that warm welcome and warm speech. It's really a pleasure being here. This is our first Tamil production and a bilingual production. Also happens to be our first collaboration with AHA. It's really exciting for us. We have always believed in content and storytelling, whether it's a big film or a small story, and we're putting the same kind of effort that needs. And I think as Anya tutorials has come out very well, and I'm really looking forward to the reception from the audience here in Tamil. Basically first I want to thank our guests of honor here, Vijay Anthony sir, S.J. Surya sir and Sundarsi sir, for taking the time off from their busy schedules to be here. It's really an honor, sir, for having you here to launch this trailer with us. This project started with Soumya, who is also happens to be our creative head, writing a story and getting it to us. And she said, she just asked me to read it, and then I loved it from the day to go. From the first place, and we never thought about it as a horror or a supernatural or something else. I just loved the drama and the emotions that came through it, and we said we had to produce it. And then Pallavi came on board as a director, and interestingly they are the two girls, and then both happen to be writing their first Soumya happens to be writing her first project, although she's written in animation. This is the first live action, and Pallavi is the first direction debut. So we really believed in them and gave them this opportunity, and AHA trusted them as well, and they loved the script, and AHA also backed us up. So we have a fantastic product with them. I think it's come out well. And coming to casting, I think it was a tough, like Ajit was saying, it was a really tough cast. But we are very happy that Regina and Nivedita came on board. I think they've done a fantastic work. It's a great conflict between the two sisters, and the drama really unfolds very well. Really thank you to both of you for this great work.
Yeah, so all said, I want to take much time, but it's looking good. I would like to thank AHA and the entire team, the local team here as well, for all the work that's gone into making this happen. We look forward to working more with AHA together, and all the best to the team. Thank you. தேங்க்யூ மிஸ்டர் ஷோபு. அண்ட் இந்த பொண்ணு வந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப சின்ன பொண்ணு, ரொம்ப ஷீ இஸ் வெரி யங் அப்படிங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷனாக வரும். ஆனால் ஸ்க்ரீனில் பார்த்த உடனே அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்கும்போது என்ன ஒரு மெச்சூரிட்டி அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸில் அப்படின்னு தான் அவங்க முதல்ல நடித்த படத்துலேருந்து எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்துட்ருக்கோம். அண்ட் அந்த கண்ணு தான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன், முட்டைக்கண்ணின்னு வந்து அழகாக தான் வந்து கூப்பிட்றாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் நிவேதிதா சதீஷ் ஹஸ் டன் அ ஃபேண்டாஸ்டிக் ஜாப் இன் திஸ். அண்ட் டெஃபினட்டாக அவங்க இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் படத்தை பற்றி சொல்லுவாங்க. ஐம் வெரி ஹாப்பி டு வெல்கம் நிவேதிதா சதீஷ் டு ஷேர் அ ஃபியூ வேர்ட்ஸ். யா. Firstly, thank you so much, Vijay Anthony sir, S.J. Surya sir and Sundar C sir. பயங்கர எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது எனக்கு. என்னென்னமோ பேசணும்னு வந்தேன், பட் உங்கள் எல்லோரும் பார்க்கும்போது இட்ஸ் வெரி ஓவர்வெல்மிங். ஆன்யாஸ் டியூட்டோரியல் வந்து இட்ஸ் அ வெரி வெரி ஸ்பெஷல் ப்ராஜெக்ட். மை மதர் டங் இஸ் தெலுங்கு, ஆனால் நான் பிறந்து வளர்ந்தது ஃபுல்லாக சென்னையில். ஸோ 2 லாங்குவேஜுமே 2 கண்ணு மாதிரி. அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டில் டு பி லான்ச்ட் பை ஆர்கா மீடியா இஸ் அ ட்ரீம் கம் ட்ரூ. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஷோபு சார். நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன், பர்ஃபார்மராக இருக்கிறது ஒன்று, ஆனால் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கணும். இந்த ப்ராஜெக்ட் எனக்கு வரும்போது அவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருந்தது. ஸோ ஐவ் கிவன் மை பெஸ்ட், ஐவ் கிவன் மோர் தென் வாட் ஐ கேன். நிறைய ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணோம் அப்படிலாம் நான் சொல்ல விரும்பல, எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு தான் பண்ணுவாங்க. ஆனால் இது வந்து with all of my heart, all of us have done before, and it was exciting to be part of an empowering women gang full of Pallavi, Soumya and Regina. Romba inspiring ah irundhudu and teamoda work pandradhukku, and uplifting men who were like pillars of support. Samma supportive ah irundha Shobu sir, thank you so much. And Vijay sir, engloda DOP, he's the biggest we got very lucky having him on board. It's also Anya, equally credit goes to him as well. Before and idellam thandi, I feel extremely blessed and fortunate to be part of film industry at this point of time in my career and life, because it's really nice how every woman and men forging their own unique path towards success. It's really nice to see ellarkume or separate space irukku. Beginning, I've also faced a lot of rejection saying I'm dusky, I'm thin and adallam, but to come up with a show, Anya's tutorial, and having my name, Anya, abdino title varudhu, enakku I'm just too happy. Enakku வார்த்தைகள் எப்படி ஆர்டிகுலேட் கரெக்டாக பண்ணணும்னு தெரியல, பட் யா, இட்ஸ் a great space to be right now. So to all the young girls and guys who want to make it big, I think we've arrived. I think this is the space. OTT has given us such a big canvas, and we all have our own space. Thank you so much to the entire cast and crew for believing in me. I hope all of you like it. Thank you. Thank you, Nivedita. And like she rightly said, இப்போ வந்து எல்லாம் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. லைக் இட் இஸ் லைக் அ ஹோல் நியூ ஸ்பேஸ். ஸோ அத்தனை டேலண்ட்டும் அவங்க எங்கே இருந்தாலும் தேடி கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு லைம் லைட் கொடுக்கறதுக்காக வி ஹாவ் ஸோ மெனி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ். ஸோ அப்படி இந்த மாதிரி டேலண்ட்ஸ் எல்லாரும் வந்து இன்னும் ஜாஸ்தி வந்துகிட்டே தான் இருக்க போகிறாங்க, இன்னும் நம்மளை என்டர்டெயின் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்க போகிறாங்க. அண்ட் அடுத்ததாக வந்து ஷீ இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் இன் அர் ரைட்டிங். ஸோ படத்துக்கு இந்த மாதிரி வெப் சீரிஸ்க்கு அவங்களோட ரைட்டிங் வந்து இது ஃபஸ்ட் டைம் அப்படின்னாலும் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நிறைய எழுதியிருக்காங்க, நிறையா ஏரியாஸில் எழுதியிருக்காங்க. அதெல்லாம் எனக்கு கரெக்டாக சொல்லக்கூட தெரியாது, அந்தளவுக்கு வந்து அவங்க டேலண்டட். ஸோ பட் திஸ் இஸ் ஹர் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர் ஒரு வெப் சீரிஸ்க்கு ஒரு ரைட்டராக. பட் ஷீ இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் இன் ஹர் ஜோன். சௌமியா அவர்களே ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறோம். Hello. Firstly, I'd like to thank all the guests who came here and launched our trailer. This all feels too unreal and surreal, actually, because it did not start at this level that we are seeing now. What happened was a couple of girls, she and I went to Leh Ladakh, and then we decided we are going to make it big.
we came back, there was lockdown. And Pallavi and I have the habit of calling each other every morning, video calls, and that only became 10 times during the lockdown, to a point that we kind of started discussing the dream that we had together at the Pangong Lake. And I came up with this, to boost the morale. Like I said, there was no plan to as to what to do with it. We just started discussing, content, because that's one way to kind of pass the time and also work towards the goal. She fell in love with the line, and from there it was just working towards and writing and more writing and brainstorming, tearing off papers and writing some more, all the while again not knowing what to do with it. And Pallavi and I decided we'll do it ourselves. At one point that was the decision that we took, that once the lockdown is over, we'll just do it off by our, whatever means. And then once the lockdown opened, I kind of spoke to Shobhu Garu and I said, listen, I have something. Will you read it? And I shared it, and he promptly read it in a couple of days, and he said, listen, this is amazing. I think we should do it. We should not pitch it, not see what can be done. He said we should do it. And Pallavi and I went to AHA, bunch of very young, talented crew. They were also team. They were also very, very excited. And it happened so fast, from not having a plan to suddenly we are pitching to, these two actresses, and they are falling in love, and everything was just falling in place. If Hyderabad was shocking for me, this is something else altogether, because this is huge. And I thank everybody who made this, dream come true for me and Pallavi. And I hope you all like the series too. Thank you. Okay, and moving on to the captain of the ship. So எப்போவுமே ஒரு பெண் டைரக்டர் அப்படிங்கும்போது வந்து நிறைய எதிர்பார்ப்போம். அதாவது வந்து சும்மா பொண்ணு தானே அப்படி பார்க்க மாட்டோம். ஒரு பொண்ணு எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். அது பயங்கர வந்து க்ரியேட்டிவாக இருக்கும். நிறைய வந்து ஸ்ட்ராங்கான விஷயங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து எதிர்பார்ப்போம். ஏன்னா பெண்கள் நாங்கள் எப்போவுமே வந்து நிறையா எங்களுக்கு உள்ளேருந்து அடி மனசுலேருந்து எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து உள்ளே போடுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி தான். ஸோ அவங்களுக்கு அந்த ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் ப்ரெஷர் டெஃபினட்டாக வந்து இருந்திருக்கும். ஸோ எப்படி இருந்தது இந்த ஆன்யாஸ் டுட்டோரியல் வந்து டைரக்ட் பண்ணது, அபவுட் த கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ எப்படி இருந்தது அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்கிறதுக்காக ஐ வுட் லைக் டு கால் அப்பான் த டைரக்டர் பல்லவி கங்கி ரெட்டி அவர்கள். Hi, good morning everyone. So first of all, thank you so much, three of you, Sundar sir, JayaTV sir, and SJ Surya sir. Thank you so much. So good to see you after Spider sir. Thank you so much. I'm very pleasantly surprised you all are here, and it's a great honor, Sundar sir and Anthony sir. Thank you so much for being here. And yes, Anya's tutorial. We've launched the trailer. I'm sure you all have your own views of it, and I'm very, very excited. Like Ajit said, firstly, I've been part of AHA. I've worked there for like more than a year and so I know how big AHA Telugu is today. So I really, really wish the best for AHA Tamil, and they also have a superb team, Chida, Shivranjani. I've met only few of you until now, but very eagerly looking forward to knowing you all and seeing all the great content that you guys have. So I really, really wish AHA Tamil will become much more successful than AHA Telugu. And thank you so much, because AHA Telugu is not going to stop. I know it's just going to keep going up and up. So Tamil needs to catch up on that. It'll be a great fun to see that. So yeah, thank you. And I would like to thank everybody at AHA, the Telugu and Tamil team. Of course, I'm not going to take too much time taking everyone's names here. The content team, marketing team, and Vanita, Chaitanya, everybody who is here today from AHA, thank you so much. And of course, how it all started is, like Soumya said, I'm glad we've done this together, Som, and yes, I can never thank you enough, so I'm not going to start. And post that, Shobhu sir, Arka,
and Prasad Devneni Garu and the whole crew at Arka, Falguni, Kishore, Devika, Ramu Garu, each one of them, thank you so much. It's been a long journey. We shot it in bilingual, so it's been hectic and fun at the same time. So thank you so much everybody at Arka. And my technicians, Vijay sir, our DOP, and Aril Corelli, our music director, and our sound designer, Gautam Nair, editor, Raviteja, our VFX team, and our costume stylist, art department, everybody, each and every one of you, thank you so much. It's been a very, very enriching experience so far. And I would like to thank these beautiful ladies here, Nivedita and Regina. So glad that you both are part of this. And I hope to see you both in bigger places. I'm really, really happy. My heart is full that you both are here today. Thank you so much. And yeah, am I forgetting anyone, Ajit? Yes, of course, the whole cast and crew, my ADs and yeah, everybody, thank you. Yes, I would like to thank Arvind sir. Arvind sir has been a very, very important person in my life ever since I joined AHA. He's been extremely supportive. He's been always enthusiastic, and he's taught us a lot. So I really, really thank him. And of course, I cannot end it without thanking A.R. Murugadas sir. Being part of your team has actually been the biggest turning point of my life, sir. So I really, really thank A.R. Murugadas sir and my colleagues over there. Some of them are here today. And yeah, thank you so much. Thank you, everyone. Sir, பின்னாடியிலேருந்து ராகிங் பண்ணுறீங்க அவங்கள. ஓகே, ஸோ முருகதாஸ் சார் வந்து இங்கே ஊரில் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால தான் அவரோட அந்த வீடியோ வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம். அவரோட ஸ்டூடெண்ட்க்கு வந்து விஷ் பண்ணி அனுப்பிச்சிருந்தாரு. ஐ எம் ஷுர் தட் ஹீல் பி வெரி, வெரி ப்ரவுட் ஆஃப் யூ ஆஃப்டர் திஸ். அண்ட் திஸ் இஸ் த பவர் டீம், த ஆல் கேர்ள்ஸ் டீம். ஸோ பொண்ணுங்க சேர்ந்தா பிரச்சனை வராது, பவர் தான் வரும் அப்படிங்கிறத வந்து காட்ட வந்திருக்காங்க. அண்ட் டெஃபினட்டாக இந்த படம் வந்து ரொம்ப பெருசாக இந்த சீரீஸ் பெருசாக வரப்போகுது. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஏதாவது இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிங்க, லே லடாக்லாம் போனீங்கன்னா ஈவெண்ட்லாம் எப்படி பண்ணலான்னு என்னையும் கூப்பிட்டு போங்க, நானும் வரேன், நம்மலாம் சேர்ந்து வந்து லேடிஸாக வந்து போயிட்டு வருவோம். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் ஸோ அடுத்து நான் வந்து ட்ரூ இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். நிவேதிதா பேசும்போது வந்து சொன்னாங்க, லைக் வி ஹவ் கிராஸ் ஸோ மச் அண்ட் வி ஹவ் கம் ஹியர் அண்ட் இன்னும் நிறையா வரப்போகுது இந்த மாதிரி அப்படின்னு. அந்த மாதிரி தான் வந்து ஃப்ரம் வேர் ஷீ ஸ்டார்டட் அண்ட் ஃப்ரம் வாட் ஷீ இஸ் டுடே, அவங்களோட ஜேர்னி வந்து இட் ஹஸ் பீன் லைக் வெரி இன்ஸ்பைரிங், வெரி ஸ்ட்ராங் அண்ட் வெரி பவர்ஃபுல். அண்ட் இப்போது இவங்க இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து 2 வருஷம் அவங்க பின்னாடி சுற்றி இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்ததில் இது இவ்வளோ பெரிய படம் வெப் சீரிஸாக ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக she has got her own strong space in the industry, not just because of her beauty but also because of her powerful performance. Regina Cassandra அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறோம். Thank you actually on the very warm welcome kaga. Ellarkum vanakkam. Firstly, I'd like to thank the 3 inspirations on stage, Sundar C sir, S.J. Surya sir and Vijay Anthony sir. Thank you so much for being here today. Okay, இப்போ Anya's tutorial பற்றி பேசணும்னா I first have to talk about how it is so nice for Arka Media Works to enter the OTT space, regional OTT space, and to make it a big thing. ஏன்னா இப்போது as an actor நான் ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம் சொல்கிறேங்க. ஓடிடி ஸ்பேஸில் இறங்கினோன்னா அப்போது படங்கள் யார் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்பாங்க. அப்போது நீங்கள் ஓடிடி ஸ்பேஸில் போனீங்கன்னா அப்போது இவங்க படங்கள் பண்ணணும்னு there's always this thing, controversy. But I'm so glad that production houses like Arka Media Works are coming in and making this a big thing, because I think we need to make regional platforms. Unless we put it on the map, it's not going to happen. So thank you, Shobhu sir, this means a lot, and I'm so happy to be a part of this. It was supposed to be my first Tamil OTT and a Fingertip season 2 release achu, so this is my second Tamil OTT release. So obviously எனக்கு ரொம்ப இது இருக்கு. I missed the Telugu trailer release, but I'm so glad that I'm in my home ground over here. And to talk about AHA Tamil, first of all, I'm so glad that
we have started Aha Tamil. I was waiting for it to happen. April final ஆச்சு. Thanks to Ajit. I think Ajit and Arvind sir are doing a fab job by creating content. It's not easy. என்ன பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும், எப்போ போடணும், it's tough. And to come up with a horror show and actually put it out there as one of your first big content, I think that's a very brave step. It's a very risky thing to do. And horror it's either make or break. It's either very good or it's very bad. It can't be in the middle area. So kudos to you all for doing that. And I'm so glad to be a part of it. I think path-breaking cinema, path-breaking work is important. And when you're the first person to do something, it's always a little, you don't know if you're doing the right thing or not. But I'm so happy that we have come out with Anya's tutorial. Proper horror, psychological thriller, எல்லாமே ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி சௌமியா has written it so well. நான் ஷோட ஸ்டோரி கேட்கும்போது I sat back and I was like, எப்படிமா இந்த கதை உங்களுக்கு வந்துச்சு, லைக் எங்கேருந்து வந்துச்சு, யூனோ. அண்ட் I was excited to play Madhu. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கோலேருந்தே I had Madhu's visual in my head. எனக்கு சௌமியாவோட கேர்லி ஹேர் தான் வேணும் மதுக்காக. அவங்க கேர்லி ஹேர் தான் இன்ஸ்பிரேஷன் எனக்கு ஷோக்கு. ஸோ இட் வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு ப்ளே மது. அவங்க கேரக்டர்ஸோட லேயர்ஸ் ரொம்ப நல்லா எழுதியிருக்காங்க. ஷீ இஸ் given me a lot of scope to perform. And I couldn't have asked for a better OTT release with this. And coming to Pallavi, oh my God, I should also thank A.R. Murugadas for giving us a student like this. You've definitely given the industry someone to talk about and someone who will work hard. A lot of people, நிறைய பேர் அவங்க problems பற்றி சொல்லும்போது, the people who handle teams and all of that, I tell them, you should have more women on your team, It's important. And I'm so glad to sit here today to see a proper balance between men and women. நான் எல்லா இன்டர்வியூஸில் இதை சொல்வேன், because I feel like finally I am seeing a change in our industry and it's so good to be a part of it. ஏன்னா 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி when I did my first Telugu film itself, Nandini Reddy மட்டும்தான் அவங்க இருந்தாங்க as a lady director. Like, it was the only name I could hear. But Varsiya, you'll hear male directors, everyone's there, right? From there, 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம், to see this and to be a part of it, to be a part of that change, right in the middle of that change, I don't know if you feel the power, but I definitely feel it. So thank you. And it's not just our direction team. We had Devika from the production team, Falguni, a lot of women on set, and to see that woman power, it's amazing. And I think more people should talk about it. And it's this, like they said before, a lot more women should be entering the industry and not getting scared about things and not having to, wonder how it's going to be. I think this is the answer to it all. And also another person who was a very important pillar for Anya's tutorial, Vijay Chakravarti sir. Thank you so much, because avanga kudukra visuals ke he had a proper difference. Anya and Madhu oda difference lighting laye theriyum, the way he set up the shots adlaye theriyum. He's given us his own difference. So to have everyone on set to put their entire experience and learning into this one thing, although it is an OTT release, feels so good. It feels like this is important as well, I don't know if I've missed out anyone else, but thank you so much for being here today. This means a lot to me. Thank you. Thank you so much, Regina. And yes, of course, our favorite music director. அண்ட் அவரோட பீட்ஸுக்கும் அவரோட சாங்ஸுக்கும் நம்ம குத்தாட்டம் போடாதவங்களே இருக்க முடியாது. பட் அவரோட அந்த படம் அந்த சென்டிமெண்ட்ஸை பிரேக் பண்ண எதுவும் நடக்கல ஆக்சுவலாக. ரொம்ப நாள் உண்மையிலே சீரியஸாக அட்லீஸ்ட் பார்க்குற மோகினியாக பார்க்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இந்த படத்துக்கு நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணுறது மூலமாக பேயை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சிருப்பீங்க. ஏதாவது டிப்ஸ் இருக்கா பேயை பார்க்குறதுக்கு ஆஃப்டர் திஸ்? ஐ திங்க் இந்த சீரியஸில் வந்து டிவியை பார்த்தா பேய் வரும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா, சம்திங் ஏதோ லைவ் ஷோ பார்க்கும்போது. ஸோ இந்த
இந்த இந்த நிகழ்ச்சியை பெருசாக ஃபிட் பண்ணணுன்றது உங்கள் எல்லார்ட்டையும் நான் கேட்டுக்கிறேன். பப்ளிக்காக எல்லோரும் பண்ணுங்கள். இப்போ விஜய் சக்கரவர்த்தி கூட நான் வந்து வள்ளிமலைன்ற படம் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஆஸ் அ கேமராமேன் எவ்வளோ நல்ல கேமராமேன் நான் நேரில் பார்த்துருக்குறேன். ரொம்ப நல்ல குவாலிட்டி ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் நல்லா இருக்குது, நான் பார்த்தேன். இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய என்னோடய ஃப்ரெண்டு எஸ்.ஜே. சூர்யா சார், சுந்தர்சி சார், அப்புறம் ஆர்கா மீடியா ப்ரொடியூசர், உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஆல். தேங்க்யூ. Thank you, sir. And our favorite director, our favorite villain, and the hero of our hearts, S.J. Surya sir, அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறோம். குட் மார்னிங் எவ்ரிவன். முதல்ல ஒரு நன்றியை முதல்ல சொல்லிக்கிறேன். முதல்ல வந்து டான் ஃபங்க்ஷன் போனப்போ நான் வந்து எல்லாரையும் அட்ரஸ் பண்ணேன், மீடியாவையும் ப்ரெஸ்ஸையும் நான் அட்ரஸ் பண்ண மறந்துட்டேன், மன்னிச்சுக்கோங்க. அதனால் முதல்ல சொல்லிடுறேன், வந்திருக்கக்கூடிய ஊடக நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கமும் நன்றியும். ஆமாம், சார் சொன்னார் ஆகா ஃபங்க்ஷனுக்கு எப்படினாலும் வந்துடு அப்படின்னா. இது ஆக்சுவலாக அது ஒரு சிங்கில் அமைஞ்சிருது. பொதுவாகவே ஒரு ஃபங்க்ஷன் கூடுவாங்க, எனக்கு டைம் செட் ஆனதில்லை. நீங்கள் எங்கே என்னை அதிகமாக எங்கேயும் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. கிட்டத்தட்ட ஏதோ பிராண்ட் அம்பாசிடர் மாதிரி நான் வந்துடுறேன். அதுக்கு என்னென்ன ஒரு காரணம், அதை அவங்க கேட்கும்போது அதுக்கு டைம் ட்ரை பண்ணோன்னா அதுக்கு ஸ்பேஸும் கிடைக்கிது அதுக்கு. ஆக்சுவலாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா, இந்த அப்படின்னு ஒரு படம் பண்ணியிருந்தேன். ஓகே, இது ஆஹா அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ ஆகாவுக்கு அப்படி ஒரு கனெக்ஷன் நினைக்கிறேன் நான். மெயினாக என்னென்னா, எனக்கு ரொம்ப அல்லுரன் சாரை ரொம்ப பிடிக்கும். அவருடைய எனர்ஜி பிடிக்கும், அவருடைய விஷன் பிடிக்கும், அவருடைய திறமை பிடிக்கும், அவருடைய பிளான் பிடிக்கும். அதை வந்து நான் ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் அவருடைய இதை. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் வந்து ஒரு டீம் சூஸ் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லி சொன்னால் அது எப்படிப்பட்ட டீமாக இருக்குன்றது நம்ம சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்லை. அஜித் சார், அப்புறம் இங்கே சவுத் ஹெட்டு நம்ம சிதம்பரம் சார் ஃபோன் பண்ணி சொன்னார், நான் வந்துடுறேன் சார் கண்டிப்பாக அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இருந்த ஒர்க்கை கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டு நான் வந்தேன். அதான் சொன்ன மாதிரி ஆகாக்குன்னு ஒரு டைம் கேட்டால் அது கிடச்சிருது அது. அண்டு இதில் வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் என்ன அப்படின்னா, நான் வரும்போது எனக்கு வந்து இந்த படத்தோட டைரக்டர் இன்னார்னு எனக்கு தெரியாது, இந்த வெப் சீரிஸோட டைரக்டர். நல்ல வேளை இதுக்கு டைம் கிடச்சி நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். என்னென்னா, பல்லவி வந்து வெரி க்ளோஸ் டு மீ. ஸ்பைடரில் அவங்க வந்து சீஃப் ஏடி. அந்த அது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப என்தூசியாஸ்டிக்காக எனர்ஜெட்டிக்காக அவங்க வந்து சீனை வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போதுமோ தெலுங்கு டைலாக்ஸ் பேசும்போதுமோ கூட வந்து உட்காந்து சார் சூப்பர் சார் நல்லா பண்ணுறீங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி மோட்டிவேட் பண்ணி முருகதாஸ் சார் டீமில் ஒரு நல்ல எனர்ஜெட்டிக் ஒரு 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 என்ன சொல்லுது ஒரு பர்சன். அவங்க வந்து அவங்கள்ட்ட நான் கேட்டேன், எனர்ஜெட்டிக் கேர்ள், அவங்கள்ட்ட வந்து நான் கேட்டேன் என்ன அடுத்து என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா, நான் எல்லாம் தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். எங்கே டைரக்ட் பண்ணாமல் எங்கே சுற்றிட்டு இருக்கீங்க? ஒரு 2-3 கால்ஸ் நான் இன்பிட்வீன் நான் என்ன டைரக்ட் பண்ணாமல் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னா, பட் நீங்கள் தான் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கீங்கும் போது உண்மையாகவே பல்லவியோடைய டைரக்ஷனுடைய வெப் சீரிஸுக்கு லான்ச்சுக்கு நான் வந்திருக்கேன்றலாம் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேங்க. ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி ஃபார் பல்லவி. சூப்பர் பல்லவி. ஆமாம், முருகதாஸ் சார் ஆக்சுவலாக முருகதாஸ் சாரும் வந்திருக்கணும், அவங்க வர முடியாதனால வீடியோ வந்துச்சு. நான் ரொம்ப சந்தோஷம். முருகதாஸ் சார் ஆட்டம் நான் வந்ததை முருகதாஸ் சார் வந்தால் நீங்கள் நினச்சிக்கலாம். முருகதாஸ் சாரும் நானும் அவ்வளோ க்ளோஸ் அதில். ரொம்ப சந்தோஷம். அப்புறம் இன்னொரு கனெக்ட் இருக்குது, நெஞ்சம் மறப்பதில்லை. அதில் வந்து அவங்களும் நானும் நெஞ்சம் மறப்பதில்லையில் வந்து ஆக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இன்னொரு படம் நாங்கள் ஆக்ட் பண்ண வேண்டியது டேட்ஸ் மேட்ச் ஆகிறதுனால மிஸ் ஆகிடுச்சு. நான் வெரி சாரி அபவுட் தட். நம்ம இன்னொரு இதில் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக மீட் பண்ணி ஆகணும். எப்படிங்க மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க? யூ லுக் பர்ஃபெக்ட் அண்ட் ஃபிட் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் அண்ட் எலகண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க. சூப்பர்புங்க. அண்டு ரைட்டர் பற்றி எனக்கு தெரியல, அது வெப் சீரிஸ் பார்த்தா தான் தெரியும். பட் ஒரு டேலண்ட் இல்லாமல் இந்த பிளாட்ஃபார்மில் வந்து இருக்க முடியாது. டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு என்னுடைய ரைட்டராக தமிழ்லேயும் வந்து நீங்கள் லான்ச் ஆகிறதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். அப்புறம் நிவேதா இப்போ தான் அவங்களுடைய வெப் சீரிஸ் ஒன்று பயங்கர ஹிட்டாகி போய்கிட்டு இருக்குது.
அது ஒரு 240 கண்ட்ரீஸில் ரிலீஸ் ஆகிருக்குது. டெஃபினட்டாக இந்த 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 அன்யா டியூட்டோரியல் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது அவங்க இருந்திருக்கலாம். இன்றைக்கி வந்து ஒரு குளோபலாக தெரிகிற ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஆகிட்டாங்க. பட் 2 பேருக்கும் ஃபேஸ் மேட்ச் இருக்குதுங்க. ஆமாம், அதனால் கரெக்டாக சிஸ்டர்ஸ் மாதிரி கரெக்டாக பிடிச்சி போட்டிருக்காங்க. டெஃபினட்டாக காஸ்டிங் வந்து உண்மையாகவே ரைட் பிக். அவங்க கரெக்டாக பிடிச்சிருக்காங்க. ஆமாம். அப்புறம் உண்மையாக நானும் விஜய் ஆண்டனி சார் இங்கே வந்தது முக்கியம் இல்லை, இந்த லான்ச்சுக்கு சார் வந்து சுந்தர்சி சார் வந்தது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம். என்னென்னா பேய்க்கதைகளுக்கே ஒரு பயங்கரமான ஒரு மென்டார் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் அது காமெடியோடு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய அவர் கொடுத்த அரண்மனை ஹிட்டுகள்லாம் மிகப்பெரிய ஹிட்டு. ஸோ அவர் வந்து வந்திருக்கிறது வந்து இதுக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு மொமெண்ட்டு தான். சார் சொன்னார் பேயை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். ஒன்றும் வேண்டாம் சார், ஒரு தடவை ஃப்ளாப் கொடுத்தா பேயெல்லாம் எல்லாமே பார்க்கலாம். அதுக்காக கட்டம் போட்டு பார்க்க வேண்டியதில்லை சார், ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி அது ஃப்ளாப் ஆச்சுனாலே போதும் சார், எல்லா பேயும் பார்த்துடலாம் சார். சும்மா சொல்கிறேன். பட் எனிவே ஒரு தோல்வியிலிருந்து தான் ஒரு வெற்றி பிறக்கும், ஒரு அழிவில் இருந்து தான் ஒரு ஆரம்பம் பிறக்கும், ஒரு அழிவில் இருந்து தான் ஒரு ரீஜினேஷன் பிறக்கும். அது வாழ்க்கை எடுத்துக்கிறத பொறுத்தது. அண்ட் இப்படிப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய தத்துவங்களெல்லாம் வச்சு எடுக்கப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ராமாயணம் மகாபாரதத்துக்கு ஈக்குவலான ஒரு லேட்டஸ்ட் ஒரு ட்ராமா ஒன்றை க்ரியேட் பண்ணி பாகுபலி அப்படின்ற ஒரு படத்தை எடுத்த ஒரு தயாரிப்பாளர். அவங்க வந்து இப்போ தமிழில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு வெப்சீரிஸ்னால அதுக்கு எவ்வளோ லவ் அண்ட் கேரோட அவர் பண்ணியிருக்காருன்றது அவரோட பேசும்போது எனக்கு புரிஞ்சுது. ஷோபு சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் வெல்கம் டு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி சார். நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்தவங்க. ஆக்சுவலாக இப்போ தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியிலே வந்து பெரிய ஹீரோ நடிச்சு வந்தால் கூட பாகுபலிக்கு அப்புறம் இந்த படம் தான் கிராஸ் பண்ணியிருக்கு. பாகுபலிக்கு அப்புறம் இதுதான். பாகுபலி இஸ் அ டப்டு ஒன், பட் ஸ்டில் அது வந்து ஒரு பேராமீட்டர் ஆகிடுச்சு. இன்றைக்கி வந்து அதை கிராஸ் பண்ணிடுச்சு. அப்போ ஒரு பேராமீட்டர் ஆகிடுதுன்ற போது ஸோ ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனான ஒரு கிரேட் சக்ஸஸ் அது வந்து அந்த டெஃபினட்டாக இப்படிப்பட்ட ஆளுங்கள்லாம் ஒரு ஸ்டேஜில் இருந்து இன்றைக்கி வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு வெப் சீரிஸை வந்து பல்லவிக்காக வந்து எல்லாருமே வந்து நிற்கும்போது I am so happy for you, Pallavi. I am so proud of you, Pallavi. You should do a lot of web series and movies too. Thank you so much. தேங்க்யூ பல்லவி. ஸோ 2 பேர் வச்சு இவங்க வெப் சீரிஸ் எடுத்திருக்காங்க. வெப் சீரிஸ் எடுக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படிங்கிறது வந்து பேசினாங்க. நம்ம சார் வந்து படம் எடுத்தாருன்னா ஊரே இருக்கும் அதுக்குள்ளே. அதில் இன்னொன்று முக்கியமானது, அஞ்சனா வந்து விஜய் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது கண்டிப்பாக ஷுவர் ஷாட்டுங்க. டானில் இப்போ தான் பார்த்துட்டு டானுக்கு பேசிட்டு வந்தேன். எங்கே போனாலும் நீங்கள் என்ட்ரு ஆகிட்டாலே அது எல்லாமே ஹிட்டாக இருக்குது. ஆல் தி பெஸ்ட் சொல்லிட்டீங்க சார், முடிஞ்சது. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த கைண்ட் வேர்ட் சார். அண்ட் ஸோ ஆஸ் ஐ வாஸ் டெல்லிங், ஸோ ஒரு படத்தில் அதாவது அந்த சினிமாவில் இருக்கிற அத்தனை பேரையும் வந்து பார்க்கலாம் அப்படிங்கும்போது ஒரு டேரக்டர் எவ்வளோ டேலண்டடாக இருந்தால் அவ்வளோ பேரையும் வந்து வச்சு ஒரு படம் எடுத்து சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்ஸ் கொடுக்க முடியும். தமிழ் சினிமாவுக்கு ரொம்ப அழகான பேய்களை கொடுத்த சுந்தர்சி சார் அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறோம். தேங்க்யூ அஞ்சனா. ஏதோ என்ன பெரிய பேச்சாளர் மாதிரி கடைசியாக பேச ஆரம்பிச்சு கூப்பிட்ருக்காங்க. இருக்கிறதுலே கஷ்டம் வந்து கடைசியாக பேசுகிறது. எல்லாம் கிளம்புற மூடில் இருப்போம், சீக்கிரம் முடிடாங்கிற மாதிரியே எல்லாத்தோட ஃபேஸ் இருக்கும் சீக்கிரம். தேங்க்ஸ் மிஸ்டர் அஜித் சிதம்பரம் சார் ஃபார் இன்வைட்டிங் அஸ் ஃபார் திஸ் கிரேட் ஃபங்க்ஷன். அண்ட் ஆஹா டீமுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். என்னென்னா ஒரு நல்ல விஷயமா நடந்துகிட்ருக்கு இப்போ அந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்து, எஸ்பெஷலி ஆஹா மாதிரி ஒரு ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் தமிழுக்கு மட்டும் எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஆரம்பிச்சு அதனால் நிறைய புது திறமைகள், புது ஆர்டிஸ்ட், புது டெக்னீஷியன்ஸ், புதுசாக படைப்புகள் வர்றதுக்கான ஒரு நல்ல ஒரு ஊக்கமான மேடையாக வந்து இப்போ இந்த ஓடிடி சைட்ஸ் வந்துருக்கு இப்போது, எஸ்பெஷலி ஆஹா. அல்லூரிங் சார் லாங் ஆகோ பேசிட்டு இருக்கும்போது இது ஒரு ஐடியா நான் பண்ண போகிறேன்னு சொன்னார். பட் மேன் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இவ்வளோ சீக்கிரம் ஒரு ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் ஆரம்பித்து தெலுங்கில் டாப்புக்கு வந்து இப்போ தமிழில் வந்து கம்மிங் டு த டாப் அப்படிங்கும்போது அது பெரிய விஷயம். ஆக்சுவலாக அல்லூரிங் சார் மீட் பண்ணணுன்ட்டு கொஞ்ச நாள் மாதத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தார். அப்போ டியூ டு ஒர்க்லோடு என்னால் அவரை மீட் பண்ண முடியல. மீட் பண்ணியிருந்தால் நானும் உங்களோட ஒரு வெப் சீரிஸோடு இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு ஒர்க் வித் ஆஹா த நியர் ஃபியூச்சர்.
And congrats to everybody. And Nandini and Soumya. Soumya, there's the most difficult part in, Pallavi and, because I did a serial called Nandini. Pallavi and Soumya, sorry. Soumya, I know the most difficult part in movie making is writing the script. Especially writing a script or horror script for 7 episodes, ஹோல்ட் பண்ணுறது. ஏன்னா இஃப் இட்ஸ் எ மூவி ஒரு ஓப்பனிங் பாயிண்ட் வேணும், இன்டர்வல் ஒரு நல்ல ஒரு டர்னிங் பாயிண்ட் வேணும், டுவர்ஸ் எண்ட் ஒரு ஐப் வரணும். பட் வென் இட்ஸ் கம்ஸ் டு அ வெப் சீரிஸ், எவ்ரி எபிசோட் யூ நீட் அ மினிமம் 3 ஐ பாயிண்ட்ஸ். ஒரு எபிசோட் எண்டில் வந்து ஒரு ஊக் கொடுக்கணும், நெக்ஸ்ட் எபிசோடு பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும். ஸோ ஒரு 7 எபிசோட்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 ஐ பாயிண்ட்ஸ் வேணும். Doing a script like that is not a very easy thing, and congratulations. I think you would have done a wonderful job. And Pallavi, congratulations. And making a series like this is very difficult. I don't think it's a complete horror or psychological thriller. Any of the trailers looking very promising, very interesting, and taking visual, everything is fantastic. And DOP Vijay Chakravarti started his career in the beginning stage and got to work பண்ணியிருக்காரு. வெரி டேலண்டட், அவரோட திறமை எல்லாமே அதில் தெரியுது. கங்க்ராச்சுலேட் டு ஹிம். அதுக்கப்புறம் ரெஜினா, சினிமாவில் நிறைய ஹீரோயின் இருக்காங்க, ஆனால் அதில் நல்ல ஆக்டர்ஸுங்கிறது ரொம்ப ஒரு ரேர் பிரீட். அதில் ஒன் ஆஃப் த ரேர் வெரி குட் ஆக்டர் ஹீரோயினாக இருக்காங்க. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். ஏன்னா வெரி செலக்டிவாக பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியும், ஏன்னா என் படமே ஒன்று முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். நிவேதா, கூடிய சீக்கிரம் ரெஜினா மாதிரி நீங்கள் பெரிய ஹீரோயினாக இருந்தது வாழ்த்துக்கள். உங்கள் சீரீஸ் பார்த்தா ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இதுலேயும் ட்ரைலரில் பிரமாதமாக அது சோலோ ஓவர் ஆக்டிங்லாம் பண்ணியிருந்தீங்க, ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். அண்ட் ஆர்கா மீடியா, இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் வெப் சீரிஸ் பண்ணும்போது அது எங்களை மாதிரி இன்னொரு மற்ற ப்ரொடக்ஷன்ஸ்க்கெலாம் வந்து ஒரு வெல்கம் பார்த்தா அவங்க அமுச்சு கொடுத்துருக்காங்க. தேங்க்யூ சார். லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார் மோர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஃபார் யூ, நாட் only in Telugu and Tamil also. Be a guide for us all. And thank you for everybody, media, சகோதரர்கள், தொலைக்காட்சி பத்திரிகை அனைவருக்கும் எனது வணக்கம், நன்றி. இந்த மாதிரி வெப் சீரிஸ் வந்து நீங்கள் எல்லாமே என்கரேஜ் பண்ணோம். தேங்க்யூ. லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார் எ ஹியூஜ் சக்ஸஸ் ஃபார் ஆஹா அண்ட் ஆனியா ஆனியாஸ் டுட்டோரியல் டீம். தேங்க்யூ. பாய். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார், நன்றி. அண்ட் இன்னொரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஹாரர் வெப் சீரிஸ் எதிர்பார்க்கலான்னு நினைக்கிறேன். சாரே சொல்லிட்டார் ஸ்டேஜ்லேயே லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் அப்படின்னு. அண்ட் ப்ரெஸ், உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா டு த டீம் டெஃபினட்டாக யூ கேன் ஆஸ்க். இஃப் யூ ஹாவ் எனி கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் த டீம். எஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் தெர் இஸ் அ ஃபோட்டோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ எல்லாரும் ஒரு குரூப் ஃபோட்டோக்காக ப்ளீஸ்.